press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to the Siddhganga P College. So today I am going to continue the concepts of chemical bonds. So ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ chemical bonds ಅಲ್ಲಿ different types and what is meant by covalent bond, ionic bond, coordinate bond, metallic bond ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಫೋರ್ತ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. So what is meant by hydrogen bonding? ನೋಡಿ, covalent bond which is formed by the sharing of equal number of electrons between the two bonded atoms. Clear? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. Covalent bond which is formed between the two bonds by sharing equal number of electrons. Ionic bond, it is an electrostatic force ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So electrostatic force means force of attraction between the oppositely charged ions. Sodium ion, chloride ion ಮಧ್ಯೆ attractive force. Clear? Then ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, coordinate bond. So ಅದನ್ನ dative bond ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ. So covalent bond, coordinate bond ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ. So covalent bond can be represented by writing a small bar in between the two atoms. ಎರಡು ಆಟಮ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ, ಒಂದು ಹೈಫನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. It represents covalent bond which contains two electrons. So one of the electron is shared by one hydrogen and other electron is shared by other hydrogen atom. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. Similarly, in case of coordinate bonding, so coordinate bond can be represented by putting a small arrow mark from the donor towards the acceptor. Donor ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆರೋ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ, ಯಾವ್ದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಚ್ ಇತ್ತು, ಸೊ NH3 ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? So NH3. So this is the coordinate bond. It also contains two electrons, but these two electrons are shared by only one atom, that is nitrogen. ಎರಡು ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು, ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ತನಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ between the kernels and the mobile electrons, that is responsible for holding many number of metal atoms together in the metallic crystal. That is called metallic bonding. So ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. So what is meant by hydrogen bonding? Hydrogen
bonding. So hydrogen bonding means, so if you consider water, H2O, H2O. So again HOH. So force of attraction between the hydrogen atom of one molecule of water and oxygen atom of another molecule. Nodi, idu water molecule. Force of attraction between hydrogen atom of one molecule of water and oxygen in another water molecule. Similarly, so if we take HF, hydrofluoric acid, and another molecule of hydrofluoric acid, the force of attraction between so here this is the another HF, force of attraction between these two. Then in case of, so if we take ammonia, NH3, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, this is hydrogen bond, this is also hydrogen bond, this is also hydrogen bond. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this is also hydrogen bond. So what is meant by the hydrogen bonding? So we know that oxygen, nitrogen and fluorine, these are most electronegative elements. Most electronegative elements. Clear? So what is meant by the hydrogen bonding? Force of attraction between oxygen is most electronegative element, nitrogen is also more electronegative element, fluorine is also most electronegative element, and another atom is hydrogen, most electronegative element, hydrogen most electronegative element, hydrogen most electronegative element. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಏನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in the molecule. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಆಟಮ್ಗೆ ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದರ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. So what is meant by electronegativity? Tendency of an atom. ನೋಡಿ, HF ನಲ್ಲಿ this is most electronegative element. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಸ್ ಮೋರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕಡೆಗೇನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by electronegativity? Tendency of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in the molecule. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ most electronegative element and hydrogen atom of another molecule of the same substance. ನೋಡಿ, ಎರಡು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹಿಯರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by the hydrogen bonding? Force of attraction operating between the most electronegative element and the hydrogen atom. ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂದಾಗ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ nitrogen and hydrogen in ammonia, that is hydrogen bonding. So if we take hydrofluoric acid, fluorine is most electronegative element. Fluorine atom of one molecule of hydrofluoric acid, hydrogen atom of another molecule of hydrofluoric acid. So force of attraction between these two, that is hydrogen bonding. Clear? Adare ellappa hydrogen bonding irtade andre ನೋಡಿ, most electronegative element hydrogen atom, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ attractive force hydrogen bonding. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದಾಗರೆ ಸರ್ ಈ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ force of attraction between hydrogen atom. So force of attraction between hydrogen atom of one molecule and a most electronegative element of another molecule of the same substance, of another molecule of the same substance, of another molecule of the same substance. So this is called hydrogen bonding. Force of attraction between, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, force of attraction between hydrogen atom of one molecule and most electronegative element of another molecule of the same substance, that is called hydrogen bonding. Clear? ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೇಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ life would have been possible on the earth. There is no formation of oceans, rivers, lakes, wells on the surface of earth. ವಾಟರ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಅವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ and most electronegative element of another molecule of the same substance, that is called hydrogen bonding. Clear? So idanna chennagi neನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Next another one is, ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೀಕ್ ಬಾಂಡ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇದೊಂದು ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದೇನಿದು? ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ. So intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. So there are two types. A, intermolecular hydrogen bonding, and intermolecular. So water ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದು ಇಂಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಈ ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. This is inter between the molecules. It is the within the molecule. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ intermolecular hydrogen bonding. Hydrogen bonding exists within the molecule, that is intramolecular hydrogen bonding. Hydrogen bonding is exist in between the molecules, that is called intermolecular hydrogen bonding. They are type. Clear? So ಇದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ. ಈಗ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇನ್ ವಿಚ್ of the following, so covalent, coordinate and ionic bond. ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಲ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ meant by covalent bond? Electrons are equally shared in between the two atoms. That can be represented by placing a small bar in between the atoms. Clear? Coordinate bond, bonded electron pairs are shared by one of the atom only. Clear? Ionic bond, force of attraction between the oppositely charged ions. The question is like sick. ಈಗ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನೀವು JEE ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೋವಲೆಂಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ammonium chloride NH4Cl, option C sodium bromide
So option D, none of these. None of these. ಯಾವ್ದಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದರಲ್ಲಿ? In which of the following covalent coordinate and ionic bonds? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಸೊ covalent bond, coordinate bond and ionic bond. So we know that, say in potassium chloride, so potassium chloride contains K plus and Cl minus. It is only ionic bond. So ionic bond is present in KCl. Then sodium bromide, again NaBr. So NaBr, it contains Na plus and Br minus. This is also ionic. Then ammonium bromide, sorry, ammonium chloride. So formula is like this. This is ammonium ion and chloride ion. Ammonium ion, so NH4Cl, which contains NH4 plus and Cl minus. Here, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ammonium ion, chloride ion, force of attraction between the oppositely charged ions is, so this is ionic bond. Ionic. Then in case of ammonia, so in ammonia, so covalent bond is the 3 covalent bonds and 1 coordinate bond. So this is covalent bond. This is coordinate bond. So force of attraction between, so this positive and negative ion, so this is the ionic bond. So therefore, in ammonium chloride, ionic bond is there, 3 covalent bonds, so 1 ionic bond and 1 coordinate bond. In which of the following molecule containing both ionic, covalent, coordinate bond ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so your answer is ammonium chloride. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ionic bond, covalent bond, coordinate bond. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ mole concept. Mole concept. Mole concept. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹುತೇಕ ನೀವು 9th ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಮೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ದಿ ಮೋಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ 6.022 into 10 to the power of 23. 6.022 into 10 to the power of 23. So this is ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನೀವೇನು ಕೇಳಿದಿರಿ, 1 ಡಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ. 1 ಡಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ 12 ನಂಬರ್ಸ್. 12 ಅನ್ನೋದು ಡಜನ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 12 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನು ಡಜನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಜನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ 1 ಡಜನ್ ಆಪಲ್, 1 ಡಜನ್ ಬನಾನಾ, 1 ಡಜನ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು 12 ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆ 12 ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ 6.022 into 10^23 it is a constant value. So this is constant value.
ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್. ಏನಾಗಾರ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೋಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, so mole concept. So mole is the quantity. Mole is the quantity which contains Avogadro number of particles. Which contains Avogadro number of particles. ನೋಡಿ, mole is the quantity, it is an amount. So quantity or it is an amount of substance which contains Avogadro number of particles. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, Avogadro number of hydrogen atoms 1 mole atoms, Avogadro number of oxygen molecules 1 mole molecules, Avogadro number of water molecules 1 mole molecules, Avogadro number of nitrogen atoms 1 mole atoms. Clear? So mole that represents an amount. It is the quantity which contains, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೋಲ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಒನ್ ಮೋಲ್ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 mole H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. Clear? 6.022 into 10 power 23 molecules. Sir, 1 mole. So 1 mole H2O, 1 mole water. Sir, 1 mole water ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ. So 1 mole water. So 1 mole water means which contains ನೋಡಿ H2O molecules. 1 mole H2O molecules. So 1 mole H2O molecules ಅಂದ್ರೆ it also contains same amount. So Avogadro number of molecules. ಇದರ ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮೋಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. ಇದು ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ರಿ, 1 mole ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು 1 mole. Suppose if we take 2 moles, 2 times Avogadro number of particles. 4 moles, 4 times Avogadro number of particles. Clear? So 1 mole water. So 1 mole water ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, so 1 mole water means ನೋಡಿ, so 1 mole water means 1 mole methane, 1 mole methane, 1 mole ammonia, 1 mole O2, 1 mole CO2. So ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ it contains 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. So which contains 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. 6.022 into 10 to the power of
23 molecules. ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ CH4 ಅಂದ್ರೆ 1 mole. So 1 mole, it is nothing but molar mass, or it is nothing but gram molecular mass. There 1 mole, it is nothing but the molar mass of the substance. So 1 mole methane means 16 gram. 1 mole ammonia means 17 gram. O2 means 32 gram. CO2 means 44 gram. So 16 gram contains Avogadro number of molecules. 17 gram contains Avogadro number of molecules. 32 gram contains Avogadro number of molecules. 44 also contains Avogadro number of molecules. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 1 mole methane means 16 gram ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಅಟಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ 1 mole contains Avogadro number of molecules. So mass of, so therefore mass of Avogadro number of molecules, mass of 6.022 into 10 to the power of 23 molecules. It is nothing but molar mass. ನೋಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 mole ಅಂದ್ರೆ which contains Avogadro number of particles. 1 mole contains Avogadro number of molecules or in general particles. Now, what is the mass of Avogadro number of molecules? It is nothing but molar mass. So, what is meant by molar mass? Molar mass is an amount which is the quantity which contains Avogadro number of molecules. Or mole is also the amount of substance which contains Avogadro number of particles. So, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ Avogadro number of particles ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 mole ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Clear? So mole is an amount. It is the quantity which contains Avogadro number of particles. Clear? So ಇದು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.